So now let's look at example 4. So example 4 is the same as the previous example where we need to draw the PV diagram. Okay, so let's read the process. Okay, let's read the process first. 1 liter of volume of air initially at 3.5 atm of pressure is allowed to expand isothermally until the pressure is 1 atm. It is then compressed at constant pressure to its initial volume and lastly brought back to its original pressure by heating at constant volume. Okay, so macam yang kita buat tadi. Okay, let's write down the stages of this process first. So first of all, initial volume dia adalah sama dengan 1 liter dan initial pressure adalah sama dengan 3.5 atm. Okay, and then the next process dia cakap sini expand isothermally. So the next process is what we call as isothermal process. So kalau isothermal process meaning that okay, the T is constant. So constant T. Okay, di mana until the pressure is 1 atm. So until the pressure is 1 atm. And it doesn't say what is the volume. So we don't know the volume yet. So let's just leave it like that. And then dia bagi tahu sini, it is then compressed at constant pressure. Okay, kemudian dia decompress kepada constant pressure. So pressure still sama, which is 1 atm juga. Okay, to its initial volume, kepada volume yang initial. So volume yang initial tadi adalah 1 liter. Okay, so this one, kalau pressure adalah sama, so constant pressure, we call it as isobaric process, where the pressure is the same, constant pressure. And lastly, okay, last process. Lastly, brought back to its original pressure. Okay, bawa semula kepada pressure original. So pressure original dia tadi adalah, okay, tengok P1, which is, kita tengok P1 3.5 atm. Okay, at constant volume. So constant volume sama dengan volume yang previous, which is 1 liter. So kalau constant volume, remember again, it is what we call as isovolumetric process, where the V is constant. So constant volume. Okay, so now let's sketch the PV diagram. So P here is, okay, y-axis ini adalah P, di mana unit adalah atm. So this one kita boleh guna unit yang dia sudah gunakan, dia sudah bagilah. So dia bagi atm kan, so just guna atm saja. And then the volume is in liter. Okay, so the first point sini kita tengok first point. Okay, V1 1 liter, P1 3.5. So let's plot that one. So sini 1 liter, dekat sini adalah 3.5. So first point adalah dekat sini. And then dia pergi V2. Okay, kita nak tahu V2 kan? We can find that one. Okay, sama juga macam tadi. Since it is isothermal, we can use what we call as Boyle's law. So P1 V1 equal to P2 V2. Okay, so P1 dekat sini adalah 3.5 atm. V1 adalah 1 liter. P2 adalah 1 atm. And then V2. Okay, if you're wondering here, kenapa kita tidak perlu convert daripada atm kepada Pascal untuk equation ni. So apabila kita guna equation ni kan, disebabkan dia adalah sama, P1 dengan P2 adalah sama, okay, unit dia kita boleh cancel out. So we don't need to convert to Pascal. But if we are using this formula, PV is equal to nRT, okay, this one, untuk formula ni kita kena guna the SI unit, which is Pascal. So, disebabkan, kenapa kita gunakan Pascal? Disebabkan, okay, the value of constant here, kita sudah tetapkan apa unit dia. So remember, kalau gunakan this formula, PV is equal to nRT ataupun PV is equal to nKT. Kita always guna SI unit. So that's one
it's just a reminder lah untuk kamu. Okay, so V2 sama dengan 3.5 liter. Okay, now we can plot here 3.5 liter. So the second point dekat sini di mana V2 adalah 3.5 dan P1 adalah 1 atm. So maybe around here lah, 1 atm. So means our point is around here. So daripada point yang pertama kepada point yang kedua, okay, dia adalah a bit like a curve. So mesti tulis lukis the anak panah ya. Okay, so daripada point yang kedua kepada point yang ketiga. Sini adalah point yang ketiga kita. Okay, 1 dan 1. So around here. Okay, let me use another color so you can see. So around here lah. Point yang ketiga. So daripada point kedua sampai ke point yang ketiga. And then lastly kepada point yang keempat. Okay, point yang keempat 1 liter dan 3.5 atm. So dia akan balik semula kepada the first point here. Okay, daripada sini ke point sini. Okay, so this will be the PV diagram for the whole process. Okay, I hope you can get the idea of how to sketch the PV diagram. Alright, so that is all for this example. Thank you.